Mubiwulidde bulungi. Elizabeth. Obulanze mulangira a word of wisdom eri Bannayuganda. Kubanga abantu abamu bali confused bw'oleeta information ng'eyo ku platform eno. Balowooza nti okuba NUP okuba Kyagulanyi. Information eyo si yo, you might as well say it's a disclaimer. Mubiwulidde si byange, nze ndi mubaka. This is why platform eno weeri kubawa information yonna ebeefuniseewo. Kakati gwe Munnayuganda njagala mujje mu relating ekintu kino okuva ne Mulangira Kimbugwe yaleeta issues za Lubongo n'ababuuza nti omusajja ono azze atya okubeera nti yali ku lusegererwani. Katana azze atya okuba nti ye personal lawyer wani Kyagulanyi. Muwulira nabuuza ye musajja ki omulala aliwaawo. Kakati nojja bwebuuza ebintu bingi nnyo ddala butuufu by'oyinza okuteekako question marks. Wetutuuka ku issues za accountability ne weebuuza emmotoka yagijjawo, emmotoka yaani yagigula, sente zaavaawa. Jjo nawulidde oli akubuuza nti obugagga yabugjawa. So nze bannange njagala nnyo Munnayuganda gwe weesalirewo kyetubadde tuyimbirira ba bloggers nti tofuna information n'ogisiriikirira ekyo tekinnatuuka kuvaayo. Bannayuganda mubawe information beesalirewo. Kakati omwami wo yayogedde byayogedde Mulangira fina twabiwulidde ne bitushokinga. Tugamba Butuufu kingetu bwe kiba nti kituufu Mulangira Uganda kigireseewa. Ekintu kimuliizi ekyewuunyisa nti lwaki ffe Bannayuganda tutya okuswala okulaga abantu bano kuba bo tebatya. Nze ekintu ekyo kinnuma nti bo tebalina nsonyi. Reason why era nze kwegamba ngenda n'entuula awo neŋŋamba nti naye Bannayuganda naffe tugenda kusitukako lumu tugambe nti enough is enough. Naffe abasajja bano abatulangira tribalism ate bo nga bagitulaga. Kubanga being a tribalistic means loving your tribe, your own natives. Okay? Kakati abakuba essimu musooke mulindeko katono tulina ka logical analysis ke twagala obbakolera wano then tugende mu masimu. Bobi Wine ono Liz njagala wekkaanye ku lutimbe wano. Buli omu ayinza okwebuuza kuba ebifaananyi bino nga bwe nabagamba ffe twabita oba ffe twabizuula byali byakwekebwa. It took us even to pay a lot to have these pictures or photos from dark web. This was a Great Lakes meeting. Dozowa yali ya mulundi gwa kutaano kitegeeza yaliwo emirundi egisembyeyo oba emirala. Naye nga tetunnaba kale kwogera bingi, Liz katusooke tubajjukize vidiyo eno kubanga era ffe twagita wano nayo yali yakwekebwa. Balabe bawulire n'ebigambo ki Museveni bye yayogera era tubalage ekifaananyi Bobi Wine kyalimu era tubalage omulimo Bobi Wine gwakolera abantu bano oba gwagezaako okuggusa
Mwewulirireko. The question of integration of Africa dates back several decades. In East Africa, the President Yoweri Museveni has been championing the process. As President Museveni spoke at the first convention of Great Lakes Students' Union at Makerere University, he blamed underdevelopment in Africa on poor integration. We are rich in presidents, but weak in power. We've got many presidents, President of Uganda, President of Rwanda, President of Burundi, President of Congo, very many. If you go to the UN, you think the half of the world are blacks. But we are weak. Because we have not solved the question of integration. Museveni, who is also the chairman of the Great Lakes region, has accused traditional leaders of causing divisions, which he says retards integration. I have a problem with the chiefs. I supported their return in Uganda, but my support for them was on the understanding that they totally change. They don't try to bring back the old ways. They put on clothes. They look very impressive by appearance. But on the ground, they are weak because they are dividing people. Now, as the Great Lakes Students' Union takes shape, Museveni has cautioned the youth to be careful while pursuing their goals. Integration cannot take place, Your Excellency, as much as you have been moving it and driving it, without the power and the energy and the drive of the youth. The youth in Africa today are really in a crisis. There are so many wrong things pulling you. And if you are not careful, you will be a lost generation. President Museveni has challenged the young people to appreciate the similarities between African people and look beyond the differences created by colonialists. The convention has attracted young student delegates from the Great Lakes region countries, including Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, and DRC, among others. Gachu Tumusime Witkware, NTV. Tunatubbira ku screen naye nze kyenjagala okwongerako kubawuliriza omanyi mulangira nze I'm such a caring person, so njagala nnyo okureassuring abantu nti information tujja kugibawa, not because intention yaffe is to break your hearts. These hearts will be broken at one point in time when the time is right for you okwadmitting ekigenda maaso. Buli muntu yenna yasooka kuwagira change kubanga tubadde desperate, yasooka kuwagira people power. Tukivamu ne tuddamu NUP kubanga yali eregistering as a political party, naye bwe baatandika okukuba ebituli abamu ne tuvaako ku ddobo. So nobody is going to force anybody, like forcefully, kuva ku kintu ekyo, naye kye mulina okutegeera kitu slowing it down. And for all of you people abalowooza nti ndi ku platform eno because I want to be your next president, banange mukirekera awo. Kindowooza nti mukiwulira nti ne ku platform kuno kyakendeera, mwe mwennyini mwe mwatufuula ne mutukubira posters. Was the nasi. Ate n'ekirala, Uganda belongs to all of us. No mulangira Kimbugwa ayinza okukeera wano n'afuuka ambitious ne n'ayagala okubeera. Just like Kyagulanyi woke up one day n'akyogera. N'agamba I'll make my wife first lady one day. And we all admired him. Okuba nti alina hope eyo. Ne strive ne drive. Kakati ekikulu ekiriwo nti waliwo ebintu ebitategeerekeka, things that cannot be well explained eri omuntu ayinza asobola okukozesa obwongo bwe atunuulira ekintu naga
n'ekintu ekyo nga tekitambudde bulungi kati oyo abantu owulira mentioninga ba NUP naye abagambye nti kamba olwokuba nti mulabise nti muvaayo ate ne musigala nga muli confused kubanga mulangira oyinza okwagala omuntu ne bakugamba nti musezi naye nga omaze okufalinga in love naye nga tokyalina kyakukola stepping out because buli muntu kyakugamba naye ng'omutima guganye so nze ndowooza tetulina muntu yenna gwe tugenda kufosinga gwe tugenda kusalirawo tetumulina tetugenda kubawa information kati nze nga nze bwe nawuliridde information eyo mbutuufu yankyokinze mulangira sikyawagira pati ya opposition yonna yadde NRM kati sirina pati yonna gyempagira naye I must admit nti that thing broke my heart era nakawulira Sebaka mulangira Sebaka and I'm sure some of our viewers wano bagenda kufuna the same experience kati nze njagala okuyingira mu mutwe gw'omuntu oyo gwe bagamba nti yatuselinga out neneebuuza nenengamba ddala mutuufu ekintu ekyo ayinza okukikola is he even capable of doing it naatuleka fe bamuteekamu trust n'agenda akolagane n'abantu abo kati nze ndowooza abantu abasinga we bafunira obuzibu ate mulangira nze nange nina tendency y'okuprotectinga omutima gwange nti ekintu bwe ndowooza nti kijja kunkosa I stay away from it ngezaako nnyo okulaba nti ekintu bwe kiba nga kijja kuntawaanya nenkivisualize nga ekintu kino kiyinza okundetera obuzibu I just stay clear of it abantu baffe bannayuganda nze ndowooza situation nabo gye beesanzeemu instead of acknowledging nti waliwo problem denying it and living in denial I think is a survival technique owulidde mulangira n'abatungiriza munaye baviwazi baffe abalungi abayiwa enene kwegamba Liz waliwo ekintu wano kyeweewuunya naddala ku bantu baffe oli bw'omubuuza nti Museveni mulungi nti mubi nnyo bw'omubuuza nti eri tumwine mulungi nti ate oyo ye mubi nnyo kubanga mazima bonna bakimanyi nti bano abasajja be basse bannayuganda baabatta okuva mu gyenkaaga mulangira mwami wange yafiira mu projekiti yaabwe bwe bamukweka ne bamutta paka nakati naye bw'omubuuza nti ekibiina kye bayita Great Lakes Leaders Integration okimanyi nti ye ate ekibiina kye bayita nti ekyo kibiina nkimanyi nti ani nannyini kyo olw'okuba nti Rubongoya ye nannyini kibiina ekyo kiri registered under his name era tumulabye nga yayaniriza president n'okumusiibula Museveni awo asirikawo takuwa ansa nti Rubongoya ye nannyini kyo kakati bw'omubuuza nti ani chairman waakyo ekibiina ekyo ekya Great Lakes Leaders Integration Museveni ye chairman waakyo awo nawo takuwa ansa nga asirikawo bw'omubuuza nti ani patroni w'ekibiina ekyo ekya Great Lakes nti awo nawo nga asirikawo naye nga eri tumwine ye patroni w'ekibiina ekyo ekikulira Rubongoya eyo event ogiraba Liz okugitegeka eriko budget from the government oba from the NRM it's a big function a very big function kubanga nagamba nti ereeta baana baba presidenti era yeetabwamu baana baba presidenti
naye okirabye una part eyagamba nti police has a right to shoot is the patron of that party. Wali owuliddeko eri tumwene ng'ayogera ku Lubongoya okuba nti alimu NUP. Abadde security minister ne lwe batta abaana babatta lwakwatibwa kwa Bobi Wine. Wawulirako mu statement ye nga mentioninga ku Lubongoya. Kakati nannyini kibiina, I mean chairman w'ekibiina yuno era yali mu kuwa speech. Is ki? See a president of Uganda? Yeah. Kakati bwoddayo mu video n'ogamba ani amuyingiza wano ani amuwerekera nga ayingira. Tuwetegereze. Oyo ani ayimiridde naye bayingira. Si Lubongoya. Yeah. Kakati gwe muna Uganda agamba nti batubonyaabonya. Museveni atusse, Museveni atutulugunyizza. Ate ng'ono mutabani we. Ate y'omutendereza nti is fine, is okay. Then what is your problem? Nakugamba nti bakyusa ne parties. Oyinza okukyusa party ne toyinza kukyusa muntu akuzaala. Can you change your parent? Yeah. Kakati bana Uganda kano twabagambye tukolamu just ka logic analysis. Mujja kwesalirawo mutubuulire. Eri event gyolabye Liz yali ndala yali ya 2 I think yali ya 2015. Kakati eno event gyolaba ndala 2016. Era Lubongo yatambulira in this ku side yemu ne Museveni. Ngabwe yali mu 2015. Katujje eri event yali Makerere, eno yali kweno university gye bafuulira ddala ya Great Lakes University eri Kansanga ewali Didi's World. Kakati katwetegereze ebifaananyi bino katono mugatte dots bana Uganda. Eno ye hall eya event era abantu batudde obalaba. Era hall yali ejjudde. Naye bano abaana bonna bava mu mawanga aga Somalia, Rwanda, Burundi, Eritrea. Era bonna bw'obalaba faces ozitegeera. Era bw'ogenda ku university abaana abo be bamu. Tweyongereyo. Museveni wuno akola address in the conference. Guess what? Lwaki tujjeyo ebintu bino kwe kukaatiriza nze sigamba nti byonna ebyogeddwa ebyo si byaffe bya mukulu Mazinga. Ffenna tulwanirira kukyusa nsi yaffe, which is okay. Era ne Bobi Wine tetwamwinaako buzibu. That's why twasimba emabega we nga tulowooza ddala alwanyisa kukyusa nsi Uganda kujjako bantu bano until we have reached here to start adding dots. What went wrong? Because Ugandans were charged and ready to remove the dictator. Anyhow, akalulu kyali kyekwaso. Kakati mu audience Museveni ja addressing 2016. Who is in audience praising Museveni? Enzo kwa radio ya president banange. Who is in the audience? That is Bobi Wine, Liz, before even becoming a member of parliament. Yeah, when we are the activists. Chovola banti oli Mazinga badda gamba nti Bobi Wine was recruited before. Era was trained. He was in academy. They were preparing him. For that occasion of 2021. Kubanga basically I know withdrawing. Yali akola. Chavutaga nti lino batusimamu jembe Uganda. Banzimu omusajja aliyise jembe Uganda. Kituufu. Nga zibu kulaba nti siri yaffe. Ono namba ga yennyini.
Bobi Wine atudde awuliriza abasajja abaagala okujjako bannayuganda identity yaabwe okutugatta awamu. Great Lakes countries ziri mmeka? Teziri 13 oba 12 oba 11. Ffenna ebeera enseegi ng'Abannarwanda be bagifuga. Bobi Wine yuno mu audience atudde awuliriza akopa notisi za omusajja gwagamba gwalwanyisa. Nze kati Bobi Wine tumubeereko fitina lwaki? But tumugamba vie and clarify this, Bobi Wine. What was the plot of this? Otulimbye nti Lubongo ya wamusanga oli mu parliament. Wamusanga nga teacher wo Cavendish. This is 2016 wali omanyi Lubongo ya. This event was for Lubongo ya. And Museveni and Eri Tumwine. You were a part of them already. You were in the audience seated comfortably. Abasajja abasaanyizaawo ensi yo Bobi Wine. Abasse Bannayuganda. Emisana n'ekiro bw'oliko kati bw'ovuga ekintu kyabwe. Teebereza function girabe. Omwana ono tava ku lusegere lwa Museveni. Nabagamba nti ne bw'onoonya ekifaananyi kya Muhoozi okulaba bw'abeerera ku lusegere lwa kitaawe bw'atyo tekiriiyo. Ne speech ya Museveni gye yawa oba gye yawa mu lukiiko olwo Lubongo yagidrafting era ye yali agikutte mu fayiro ye. Ku function ebigambo ebyo bisoma bitya Liz? President Yoweri Museveni with the other delegates at the 5th annual convention of the Great Lakes Young Leaders Forum at the International University of East Africa. Kakati bayanga leaders Bobi Wine bw'aba kati nga yavaayo ne yeesimbawo weewuunya. Eno yali 5th kitegeeza waliyo nnya ezaasooka emabega. Twebuuze Bobi Wine yakatendinga mmeka? Ekirala lwaki kati zaayimirira? Lwaki kati zaayimirira bwe kiba nga tekyali connected to Museveni oba tu Bannarwanda bano? Lwaki kati tezigenda maaso? Lubongo yanaateekamu abaana ba NUP nga ba younger leaders nabo n'abasomesa bye yali asomesa bali. Oh my God. Mlangira kino ekintu. I mean, tebereza Lubongo akwata award agiwa Museveni. Kitaawe. Njagala osome ebigambo ebiri ku gundi. Lwaki yali awa kitaawe gundi eyo? For what? Sobola kubira banze. Kambi basomere wano. Lubongo ya awa Museveni award nga agamba bwati. Bagiyita Nyerere award oba mwalimu. Bagamba nti His Excellence kambagezeze ekifaananyi kino. Bagamba bwe bati nti His Excellence General Yoweri Kaguta Museveni, in recognition of his outstanding role in promoting the peace, unity, democracy, economic development, social transformation, integration, omayinza ako kenfaako ennyo, of the people of Africa. Bamwebaza Museveni baali bana abaana bamwebaza okuteekawo emirembe, okuteekawo okwegatta oba obwegasi, okuteekawo enfuga ejjudde ebinonnogo n'emirembe,
okukulaakulanya Africa mbyensimbi kuba si Uganda yokka. Social transparency, obulambulukufu oba obwerufu, prosperity, kwegamba buli omu okweyagalira mu ekyo kyali ne integration n'okugyawo border eri abantu abaddugavu bonna babeere mu kipooli. Sebo kambabulire nti mwe mulowooza nti tulina kyetwetaaga ennyo oba kyetwagaza Bobi Wine. Nedda, Bobi Wine twagala aveeyo atubuulira amazima. Kyovula atwagamba nti either akole ebyo bye yatugamba oba byamanyi bannayuganda bye twetaaga ekyokutukulembera tuggyeko abantu bano, oba aveeyo atwegatteko. Bw'aba byonna tasobola bifuna ebyo oba bikola, then aveewo, ave mu kkubo tulwanyisa abasajja bano, kubanga tetwagala mubalanga ali saidi eri oba adikereyalinga nti ye ali saidi eri. Kati kijja tuwa formation ennungi gye tuyiiya. Kakati eyo nga tuvuddeyo mu lukiiko, ono omumanyi Katana, ono ye personal lawyer wa Kyagulanyi, Benjamin Katana, ISO operative. Atugamba nti mu musango gw'abannayuganda ogw'okubbibwa obululu, ono gwe yalondanga key witness we. Can you imagine? Kale basegola nabo baaliko naye kwegamba mu musango gw'okubbako bannayuganda obululu bwabwe, Bobi Wine agamba nti ono gwe yali alonze nga key witness, ono mutabani wa Nyakayirima oba Kabareebo yali Rwanda omusibire waka. Either those two kwe kuli taata we, either of the two. Kuba Uganda bonna abalwana ne bafiirwa abantu baabwe, abalwana ne bakuuma akalulu, abalwana ne bakunganya DRA form, tekwalina kubaako witness oba muntu agenda ku election commission kubala kalulu. Yalonda Benjamin Katana kubanga eyakuuma akalulu ku gundi. Kakati ono yalabako ku muntu gwe batta ng'anoonya DRA form alyoka agenda witnessinge. Era ddala Bobi Wine oyinza otukakasa nti ekintu kino kikyo gwakivuga, kubanga Katana yali ku KIU nga yakulira Great Lakes ku KIU, nga Lubongo yali ku Makerere yakulira Great Lakes ekyo kibiina. Era bonna beesimbawo kuba Guilty President semuya Katana n'awangula obwa Guilty President ku KIU. Gundi Lubongo ya ne bamuwangula kuba Makerere tebaagala nonsense oyo. Kakati Katana ono namubagambyeko mwenna nti Katana ono ye yaleeta project ya passport ya East Africa. Mu Uganda teriyo muntu akola mu internal affair nga siwa ISO. Bonna baba deployed there because of ISO. Jukira by then Nyakayirima tata wono bo mukuza we ye yali minister wa internal affair. Kati omwana ono nga jakola nga PRO. Febyaffe wano tetubikisa. Kuba fena twebuuza kyovula balulina vayo ne kugamba lizi nti Bobi Wine lwaki tabuuza Benjamin Katana eyaleeta project ya East Africa passport nti lwaki ensendale za East Africa bwe tuli mu mukago ogwo zo tezikozesa passport yeyo, why only Uganda? Kakati bagambye nendaga muntu bagala gikyusa. Kambalage obujulizi ku Benjamin Katana kuchikwatagana ne passport eza East Africa. Express processing of passports will take effect from 1st July 2015, and it's a creation of the Finance Act 2015 having been passed
by Parliament and assented to by the President. Basically, the implication is that people who are interested in having their passports processed within 24 working hours will be required to pay 300,000 Uganda shillings through the same process that people have been going through to pay any money to the government of Uganda. That is doing online assessment on the URA web portal and then effecting payment in the banks. Most important to note is that the numbers of people seeking to obtain passports are increasing day by day. It could be true that there are those that have been doing so behind doors or through middlemen. Now there will be no need for such, since government has created a window through which a person can get a passport expeditiously but through legitimate channels. The question yange has he got a farm wakola? Is he practicing kubanga abadde mu passport office nga kyakola omuntu yasoma amateeka kati kyenjagala okubuuza nti abadde a practicing nga lawyer gwe wali omulabyeko mu kooti ku baana ba NUP bonna be basibye. Wali omulabyeko mu kooti baseggirinya okuva lwe babasiba ba Alani. Nedda. Naye omukulu ye personal lawyer wa mukulu Kyagulanyi. Yategeranya nti lawyer ng'ateeka mu passport office. Kati bannayuganda kino kye tubabuuza nti naye kakati mwe mwagala byonna bino tubirabe tubikkeko olw'okuba Kyagulanyi Muganda lwaki ate mukuba Omuganda singa alina baganda banne nga bakola nabo twali badde tumunyega kubeera nabo twali banoonyereza ebibakwatako byonna tubimanyi. Bannayuganda kati ku ssaawa eno baggibwako ssente eza passport endala nga ne bw'oba olina passport empya nga wali wakagijjayo kati olina okurenewinga ate on a fee. Naye era bannayuganda mwagala bino byonna tubirabe tusirike mugamba nti nammwe mubikkeko nammwe naye munnammwe mumuleke Besigye ye nga yabeerawo emyaka 2 bannange. This is a country, this is our country. We can't have any other country to be oba to call our own. Nongamba nti omusajja kati ono Bobi Wine yamutegeererawa era yamutrustingirawo okufuuka looya we ng'ate ya resigninga yate ya resigninga mu iso ba resigningayo mu internal affair teba resigningayo. Gwe n'omutugamba nti ono ye looya wo ye personal lawyer wo kuba looya bonna abaliwo mu Uganda. Era ono ye key witness w'omusango gw'okubba akalulu abadde akola mu internal affair nga mutabani wa Nyakayirima. Mubadde mu bulijjo mwebuuza kuba eno video yali yatubulako naye twazzeemu ne tuginoonya. Express processing of passports will take effect from 1st July 2015, and it's a creation of the Finance Act 2015 having been passed by Parliament and assented to by the President. Basically, the implication is that people who are interested in having their passports processed within 24 working hours will be required to pay 300,000 Uganda shillings through the same process that people have been going through to pay any money to the government of Uganda. That is doing online assessment on the URA web portal and then effecting payment in the banks. Most important to note is that the numbers of people seeking to obtain passports are increasing day by day. It could be true that there are those that have been doing so behind doors or through middlemen. Now there will be no need for such, since government has created a window through which a person can get a passport expeditiously but through legitimate channels.